Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Tu m'entends? Allô? Allô? Oh putain, ça veut dire que depuis le début on m'entend pas? Mais quelle horreur! Oh putain, quoi? Ah oui? Ok, incroyable. Je vais te faire confiance. Oh, j'ai fait mon intro, ça veut dire on n'entendait rien. Oh bah bonjour Twitch, bonjour YouTube. Pff. Ça commence mal. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. C'est vraiment la version méchante de Minerva McGonagall. Hein. Il y a un air de famille. Hein. You're no spring chicken anymore. Come on, let's go home.
And don't forget to send our men to tend to von Borchert. Bon, j'ai rien compris. Je sais pas ce que j'étais censé comprendre là, mais j'ai compris juste qu'il y avait un ordre doré, c'est tout, voilà. Je suis confondue. Mais c'est pas possible, ça me gueule dans les oreilles. Ça va faire comme Man of Medan et tout. On va passer une petite heure, on va être trop bien, on va tuer personne. Et au bout d'une heure et demie, ça va être l'hécatombe. On va tuer tout le monde. C'est obligé. Napoléon, finito. Well done, Mother. You just had to pick up von Burchert's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. Oh, je vois un dos dénudé là. Oh. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Oh, j'adore la voix. Oh là, ouf. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests. Ah, elle a un air à Hermione Granger. Il y a un petit truc en vrai, non? Un tout petit truc là, regardez là. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Il y a un truc, hein. Ah putain, c'est dommage parce qu'elle est vraiment trop bonne. Mais alors son visage, j'aime pas trop. Qu'est-ce qui vous amène ici? Des raisons personnelles? Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only Son a accent me very termine. few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. On va renvoyer la question à la duchesse. Duchess? Bonjour You seem madame. to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. J'aime pas son visage. Son front, il est très carré. Oh, la manette qui a plus de batterie. I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. On va y avoir beaucoup de dialogues, ça va être chiant de causer là. Parce que sinon je vais pas écouter, ça va être infernal. Je suis fou. Oh. Mother? Oh shit. Oh. Your hand. Oh. So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes.
J'ai déjà trouvé ma miniature. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! Oh putain, Marco, hier, elle disait qu'il y avait une histoire de main coupée. Bah tiens, comme par hasard. There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I Comme par trusted hasard. you. Oh, c'est quoi ces ongles? Damn it! No! You can run if you want to, Sarah. Alors plus jamais l'écran blanc parce que je suis aveugle là. Oh. Phew. Je suis en hémorragie là. Are you alright? What's going on? Bon, les nibards sont imposants. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? Ah, c'est moi qui joue. Incroyable. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? We need to Oh là, find et your y a mother. pas un menu, non? Bon, bah non, ok. Ok. Oh putain, attends, j'ai un truc dans l'œil. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Oh waouh. Ok. Le diplomate brille en société, orateur de talent, il sait éviter les faux pas et impose ses idées sans froisser ses interlocuteurs. La politique est son domaine de prédilection, qui est l'occultiste et maître des faux semblants. Convaincu de l'importance du savoir, il a cumulé de riches connaissances en sciences et en arts. Utiliser les autres pour arriver à ses fins ne lui pose aucun problème. Oh, pousse-toi, toi! Le détective excelle en investigation. Il est entraîné à remarquer les moindres détails, tant dans l'environnement que chez ses interlocuteurs. Homme de terrain, il n'a pas peur des approches directes. Bah, je prendrais bien occultiste. Manipulation, occultisme, érudition, science, subterfuge. Politique, étiquette, linguistique, non mais conviction, diversion, interrogatoire, vigilance, psychologie, agilité, logique. Ah, les compétences là m'attirent plus, mais l'occultisme, enfin là, ça me, voilà. Oh! J'ai choisi? Ah non. Bon, on va partir sur ça. Ça me tente. Ça me tente. Ajouter un point. Comment je fais? Comment je... Merde. Oups. Oh, je comprends rien au menu. Diversion. Logique. Ah ok. Ah non, vigile. Oh quoi? Oh, ah, je comprends rien au menu. Amener les gens à agir dans votre propre intérêt. Hop, on met un point ici. Ok. Marco, pour demain, j'ai de la bière. Si le cœur t'en dit. Ok. Oh.
C'est bon? Alors. I have been involved in all sorts of... Ah, oh, te sens pas obligé, mais moi je te dis, je te pose ça là, un argument, bon, voilà. Ah ouais, mais j'ai mis ça, mais c'est compétences non acquises, je suis un peu con, hein. Un peu débile, elle. Des talents, waouh. Bon, alors ça, je pense qu'on va comprendre au fur et à mesure, là, parce que je comprends rien. Vous avez toujours été charismatique. Ok. Ok. Oh là! Mouchoir. On peut pas voir... Non, je peux voir que mon personnage. Putain. Unsolved cases. Oh, c'est chiant! Vaguely. An ingenious scam Moi, de ce que j'ai compris, elle s'appelle Emily. On a scale never seen before. There was a cavern under the abbey, wasn't there? Exactly. C'est tout The ce que je wind sais. would blow in through spouts, creating a terrifying howling sound. So, to stop the howling, the priests called for offerings from the peasants. And if they brought enough money, I'm guessing the priest stopped the howling. A perfect trick to fool simple souls. Admit it, Duchess. That story kept you in suspense, didn't it? Yes, it did. I'm delighted to find out that you were the young and brilliant French investigator. For someone who only remembers the case vaguely, your memories are very clear. Well, they say I have the memory of two people. But please call me Emily. Fine. Ok, Emily. bien sûr. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. Ah, j'ai l'hélicoptère qui redécolle. C'est bizarre. Wait, Louis, we've already met. You do C'est remember me, bizarre. don't you? Vous ne semblez pas me remettre. Quoi? Vous vous souvenez de moi? Oui. Ça fait rigolo, ça. Je vais prétendre que oui. How could I forget a woman such as yourself? Bah, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. What a sweet talker you are. Oh là. Remind me of how we met. Oh la merde! Alors, je regrette d'avoir menti. Vos compétences vous donnent accès à des choix et actions uniques en échange de points d'effort. Plus le niveau de compétence est élevé, moins le coût. Ok. Ok. J'ai compris. Big brain. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, à s'exciter comme ça, là? Montre-toi. Oh! Ok, je vais faire ça. Non, ça, on sait pas si c'est faux, la honte. Emily, it hurts me that you could doubt my sincerity. I thought we'd gotten past that stage by now. Don't take it like that, Louis. I was only joking. I thought you were making fun of me. I thought you were someone I could trust. I'm hurt to see that you're still at the stage of testing me, Duchess. Listen, Louis, I am sorry. Oh putain, oh la manipulation. Non mais là on devient toxique en fait. If you say so. Let's go with that then. Didn't see me, didn't know me. Push any harder and I'll make a C'est fool of horrible. myself. Je me sens mal. Right, time to go to the manor. Bah oui, j'aimerais bien y aller, oui. Opportunité, vos compétences vous permettent de découvrir des détails cachés. Sélectionnez l'élément le plus cohérent. Ok. Ah, oh, il y a du temps, c'est du temps. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Personnalité. Chaque interlocuteur que vous rencontrez sur l'île possède une personnalité propre qui le rend vulnérable à certaines compétences et immunisé à d'autres. Savoir exploiter cette personnalité est crucial pour mener à bien vos projets. Les humanités rencontrées vous desserviront et vous laisseront épuisés, tandis que les vulnérabilités exploitées vous rendront un point d'effort. Ok. 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 Emily, please. Attendez. Bah c'est où que je vois ça? On m'a menti. Excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet.
I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected. Ok. Je suis confuse quand je vois ça en fait. C'est où? Ah, c'est là. Elle est immunisée à la logique. Ah. Ça c'est moi, bonjour. Ça c'est ma daronne. Ça c'est le pape. C'est le cardinal. Ok. Immunité. Ok. Ok, je commence à comprendre. Ça c'est bien ça, le système de personnalité et tout, j'aime bien, c'est waouh. Vous obtenez des talents en réalisant certaines actions. Pensez à regarder leurs conditions de déblocage et leur effet, ils donnent des améliorations très intéressantes. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on a vu, mais j'en ai pas. Salut, bah on te casse du coup. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richer. Monsieur de Richer. Monsieur de Richer. You must be Sarah de Richer's son. De Richer. Oh, c'est quoi ce masque de merde? Vous devez être le fils de Sarah de Richer. Sachez que nous faisons tout pour retrouver votre mère au plus vite. Que savez-vous de ma mère? What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things. J'ai l'hélicoptère qui se rectifique là, je sais ce qui lui arrive. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Ah bah je peux pas. Did anyone see anything else? Unfortunately not, sir. Only lights were seen by servants of the manor, sir. And as I was saying, sir, all the guests were asleep. And no one seems to have ah oui, donc notre daronne a disparu, c'est ça l'histoire. Oh merde, j'ai plus de batterie. Attendez. To belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother. Sarah de Richer. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. Oh là. I know my mother. Faut tomber la prise. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Ouais, non. C'est de la manipulation. Tu dois bien me le donner là, s'il te plaît. Pass me the handkerchief. But sir, my orders were to give it to my master. Are you refusing to give me my own mother's personal belongings? Even though she was greatly looking forward to meeting your master, she's gone missing. And you seem incapable of finding her. Oh, but sir, please. And to top it all off, you refuse to give me the handkerchief that she so often let me use? Do I deserve such little consideration in your eyes? Is that what you wish me to report to your master? No, certainly not, sir. Please forgive me, sir. I have been such an idiot. Here you are. En fait, j'aurais pas dû choisir cette classe parce que je me sens vraiment mal d'être juste une connasse en fait. On a le mouchoir de ma mère. It is indeed your handkerchief, mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Oui, parce que moi non plus, je suis confondu là. What could she have been doing out here on this wharf? Ah, attendez. Ah, attendez. Latin inscription. Oh, j'ai fait latin, mais alors je suis confuse. Hein.
quantilia produncia mundus ergatur. You don't know, my son, how little wisdom the world is governed with. I tend to agree. Ok, on connaît déjà pas Lord Mortimer, qu'il a déjà une immunité, ce bâtard. Oh non! En nessis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. C'est bon, on l'a déjà fait. Bah, on part. Putain, je suis confuse. There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Oh! There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Ouais, chercher des indices sur... Ah oui, il faut que je reste là, d'accord. Bah ils sont mignons. Ah ah. Elle est dans le baril. It's like the barrel's been broken for quite some time. This chest might belong to Duchess Hillsborough. D'accord, la gelée royale. From up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Attendez, je répondais à un message. Hop. It's like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Hop, je la mets dans mon cul. The sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Dans le huc. Ah oui, putain, je peux marcher plus vite, parce que là, depuis tard, c'est un peu long. Apparently no one's touched it for a good long time. The lantern. Nothing special. Il te fout de ma gueule, là. Oh! Let's see what's hidden inside. Let's look. Oh, mais j'en connais aucun. A letter written in an Oriental language. I haven't the slightest idea what it says. Merde. It's too badly written. I can't make Oh, out the mais address. putain, il fait pas d'effort. Address is 50 Bedford Square, London. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Mais c'est qui l'ordre? Oh putain, il y en a plein. Probably a Dutchman. Ça va être long. This envelope is meant for the Vatican. Apparently this letter is meant for Pope Pius VI, born Giovanni Braschi. I wonder which one of these people is influential enough to write to the Pope in person. Oh putain, ça m'en prend deux, ça casse les couilles. Ah ouais, parce que ok. Samuel Ritter d'Auchois. Mother, you test me even when you're not here. It's an anagram of Louis Moras de Richer. You wanted to write to me. Oh wow, putain, j'aurais jamais trouvé toute seule. Let's see what's inside this letter. So. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well.
As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. De Richet. What's your name here, Mother? What are these strange turns of phrase? I've never heard you speak like that. What's going on here? That you write to me under a pen name, okay. But here you go even further, by trying to avoid raising any suspicions should anyone else read it. I wonder if this Godoy is the person you came looking for. Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Ah, putain. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. J'espère qu'elle est pas morte. Hein. Let's see what's hidden inside. Let's look. Ouais, je continue de chercher des indices. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Donc celle-là, c'est celle du pape. Probably a Dutchman. Ok, bah en fait on les avait toutes faites. Bon. On va regarder s'il n'y a pas d'autres trucs vite fait. Hop. Bon bah on remonte, c'est parti. Let's go. Let's go les gars. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Bon, par contre, effectivement, ça va être assez calme, je pense, hein, parce que au final, je vais enquêter aussi, donc je vais pas être en mode pipi caca. Hein. Mais c'est un autre format, c'est sympa, on verra. Oh, c'est beau! Putain, c'est trop beau! Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Richet, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Ah putain, faut que je le persuade de me confier la lettre. I ought to take the envelope. It Oh, might have putain. something to do with her disappearance. Listen, if it will help, Oh. you can always give it to me. Durant une confrontation, vous devez franchir des étapes en vous montrant le plus convaincant possible. Les confrontations ont des conséquences sur la suite de l'histoire. Oh, c'est hyper complexe. Ok, je comprends pourquoi Morco a arrêté de jouer. Alors c'est sympa, mais je pense que oui, c'est bon, t'éternues trop fort, t'as tout le monde qui t'en veut. N'hésitez donc pas à utiliser vos compétences. Chaque confrontation affiche une interface indiquant à quel point votre interlocuteur doit être convaincu. Oh. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Étape Do you 1. happen to know if your mother has arrived yet? Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then.
By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Ah, ça m'en prend 3. Je sais pas ce que je dois dire. Bah, ils ont dit utiliser vos compétences, donc en soi, ça veut dire que... Ah putain, mais non, mais... Oh putain, je sais pas quoi dire. Je veux dire ça, tant pis. Mother or myself, our motto has always been discretion in all things, and to promise to never betray a word of honor. Was your secret safe with Mother? It will be even more so with me. Ah, bien vu. The mystery with which your mother manages her business proves that she carries your motto close to her heart. Your words seem sincere, my son. Ah, je suis vraiment un cafard. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. Mais non, mais n'hésite pas. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Bah oui, on travaille ensemble. Prétendre... Putain. Oh, on a vu s'il est... Putain, on peut pas voir nos compétences. Si... Mais est-ce qu'on a vu si lui... Putain, c'est où? Ah, c'est là. Ah, on sait pas s'il est immunisé ou pas à la manipulation. Et si je fais ça, je suis baisé. Après, je peux plus utiliser de points de... Look, you seem hesitant. The simplest thing to do is just to give it to her when you see her. After all, it's not that urgent. Ah, il est vulnérable à la manipulation. I mean, yes, it's urgent. I mean, what if we don't find each other here on the island? Though I don't know yet when I'll be leaving. I might not be staying for very long. What to do? Can you see a solution? Come on. Just give me the letter for crying out loud. I cannot run the risk alone. I am going to trust you. You seem like an honest man. Bingo. Allez, hop là. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Vous devez convaincre votre interlocuteur avec une réponse positive. Si vous donnez une mauvaise réponse, cette étape se répétera jusqu'à ce que vous en donniez une bonne. Ou que vous soyez à court de maladresse. Ok. Non, faut pas dire ça. Your Eminence, that's just not possible. Oh merde! Why is that? I've always had a Cartesian mind and I won't make false promises. I respect you too much for that. I spend my time trying to find logical and reasonable answers to problems which, at first glance, may seem supernatural. I'm not saying I don't believe in God as a concept. I just don't believe in the God of your sacred texts. And I don't want to lie to you. Even though your answer does shock me, my son, Ah, impeccable. I shall only hear your honesty. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Medici. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order
available to us by organizing the priest's safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. C'était quoi sa tête là? I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Oh là, pardon. De nombreux objets et indices sont cachés. Certains d'entre eux peuvent avoir un impact sur le déroulement du jeu, donc n'hésitez pas à explorer. Ah ouais, putain. Moi, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cet aspect-là, parce que l'exploration, c'est pas non plus mon kiff absolu. Donc, je suis un peu... Chuchu le cul. Ok, bon, on va pas aller à la cheminée tout de suite, du coup. Attends, je peux courir. Attends, donnez-moi de la gelée, là. Ah non, c'est pas... Octroie l'effet exalté. Vous percevez temporairement les immunités et une vulnérabilité, affectant des choix de dialogue lors des conversations. Vous ne pouvez pas emporter plus de 5. Ok. Pas vous mentir, j'aurais préféré de la gelée. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ah bah, mais par contre c'est... Oh là là. Oh, c'est connu, non ça? Il existe vraiment ce tableau. C'est beau. Oh, trop bien. Ah bah oui, voilà, je me disais bien. Ça me disait quelque chose. Ça me disait quelque chose. Bon, là, je vois rien. J'imagine que je vais peut-être pas pouvoir monter les marches tout de suite. Voilà. Quand même. On va aller voir sur la table. Et après, on va rejoindre les autres. Mais quelle culture générale. Quelle culture générale, ce Jojo la classe. Des personnages qui ont marqué... Ok. Open to Brutus's page. Caesar, stabbed by multiple blows at once. Ah non, j'ai pas. Non, je suis sage. Je suis sage. Je m'applique. Je m'applique. Je fais attention à ce que je dis. Incroyable. J'ai convaincu le pape là de me filer la lettre. Franchement, voilà. Les manuscrits permettent de s'instruire au cours de l'aventure. À chaque début de quête, vous pourrez choisir vos lectures et gagner ainsi des points de compétences permanents. D'accord. Ok. Ok, ok. Ouais, j'ai rencontré la duchesse et bah, le pape. Enfin, le... Attendez. Lui. Le cardinal, voilà. Ah, on l'a pas encore vu. Ouais, lui aussi, mais on s'en fout, j'imagine. On a vu les gros tchouches de la duchesse. Oh non, putain! Fallait me laisser regarder ce qu'il y avait sur la table, enfin sur le canapé. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Non. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. Oh bah sinon on peut t'appeler par ton prénom, ça va. Oh! Jure! Putain des barres! Il y a George Washington. Louis Maurras de Richer. It is an honor to meet you. Oh, énorme! Let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. Incroyable! I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. Oh, il y a George. Oh, le sacré George. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his il a une bonne tête, hein. There are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance.
It's the perfect place to build up a network. What Ah bah were clairement. you talking about, if you forgive my indiscretion? Ah putain. De l'étonnante... Ah non, je peux pas. Bon bah de ma mère du coup. On va pas parler de lettres, parce que je suis pas censé en parler. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join De Riche. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money. Oh, Georges la taupe. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right. Oh putain. Speak for yourself, sir. Georges chez la commère, c'est la petite vieille à sa fenêtre là. You know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. Bah, je vais pas te mentir que j'ai très peur des choix que je vais faire. Hein. Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason exactly? Bah parce que c'est ma mère. Bah je vais inventer quelque chose. Hein. Je vais pas lui dire elle a disparu parce qu'on a dit au cardinal juste avant qu'elle dormait et tout quoi. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. J'ai hâte de voir la tournure des événements et tout. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously though. Je pense que ça va être sympa. Well. Stay behind with me afterwards. Ah. We'll take a moment to speak about her. On va pépon George Washington. Lorsque la jauge... Ok, une réponse est sélectionnée au tête... Ok, d'accord, ouais. Ça, j'avais cru comprendre. Quoi? Bah non, j'ai cliqué dessus. Oh non, c'est du foutage de gueule. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his... Bah ouais, mais tout à l'heure, il y en avait deux aussi sur la duchesse et j'ai cliqué sur un et c'était ok. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer. Je devrais prendre des notes sur les directions que je prends parce que sinon je vais oublier. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. Oui, après c'est un... Putain, et je vais baisser le son dans mon casque là parce que c'est infernal. Oui, c'est un coup à prendre. Après je vais y arriver. Il est vilain. Mais j'aime beaucoup l'ambiance du jeu, les couleurs et tout. Je trouve que ça lui fait un petit charme. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. D'un autre côté, j'aimerais bien en apprendre plus sur ce Holm. Mais cela dit, Washington, il en connaît aussi sur notre mère. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on aura d'autres opportunités. Mais donc, pour l'instant, on va rester avec Washington parce qu'il nous a proposé. Et je voudrais pas paraître impoli. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Oui, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had... Après, j'ai vu que le jeu était sous forme d'épisodes. Après, je sais pas si les épisodes sont très longs ou pas. Mais si ça le fait, on fera un live, un épisode. Ah, le drame. Oh non. Ouais, bon bah impeccable. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. Ça a l'air d'être un bon... Ça a l'air d'être un bon compagnon. Now's the time. S'il y a moyen de se le mettre dans la poche potentiellement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être pas mal.
En quoi que ce soit, n'hésitez pas, mon garçon. Bah, je vais pas parler d'Emily alors qu'elle est là. Ah, ouais, voilà. Lui. Dis-moi en plus. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. Ouais, de toute façon, après, c'est pas grave si les épisodes sont un peu plus longs. Yes, you can trust him. En vrai, He will bon. do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois? Est-ce que ça fait pas un peu suspicieux de... Comment l'a-t-il connu? Mais en même temps, est-ce que ça nous intéresse vraiment? When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Ah ouais, putain. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked Putain, you a j'arrête pas few de more boire, je suis questions? déshydraté là. Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask? Je suis en train de me when you saw dessécher. each other, what did you talk about? Puis-je vous demander, quand vous voyez, de quoi parliez-vous? D'affaires occultes? Oh, ça on peut pas. De l'ordre doré. Je vais peut-être demander de l'ordre doré d'abord parce que j'ai pas compris ce que c'était. When she came to the US, did you J'ai pas tout à fait compris. J'ai vraiment pas about the compris en fait, je vais pas Golden faire genre. Exactly. What's more, she was Ah bah, essential in dans, helping et set up dans the 20 ou American 30 ans, il y en aura branch plus, of hein. the L'eau. order. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. Ouais. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is Laissez-moi his être main juge de concern. cela, si je peux me permettre, parce que pour l'instant, bon, on l'a pas vu. Que la recherche de votre mère est son principal souci. Le reste de l'ordre... Ouais, pour... Et si elle avait... Non. Voilà. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that Ouais, she c'est ça, came c'est un to this gros island nounours. without notifying the other members. Il a une bonne tête, As là. for C'est... myself, I did not know. I am here at the request of Sir Home, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned Bah là, Émilie, on dirait moi dans la vraie vie, We haven't found many clues yet. qui écoute les conversations, qui arrive pas à en placer une, et bah du coup, bah, qui récolte juste des infos. I'm sure nothing bad has happened to her. L'introverti. Yes, I hope not. Mais pour moi, c'est Hermione Granger, hein, avec des gros lolos. They're coming back. Elle a vraiment un air. Oh là, c'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. Ah, énorme, allez! Intrigued by that statue. Bah là, le mec qui vient de passer avec ses cheveux blancs, là, son espèce de crête. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise Il marchait trop the fact bizarrement, that en I find plus. it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. The statue is impressive, and so are the paintings. Rubens, the Caravage, Guignero. Lord Mortimer has very good taste, and the means to express it. Oh, I see our young sir is a connoisseur. Yes, in my spare time. Yet, I couldn't tell you who Ah bah the tiens, on va artist of savoir. that painting there is. I think I recognize a theme, but the style intrigues me. Saturn devouring his Ah. son. Oh, well, you wouldn't know. The artist is none other than Lord Mortimer. I thought for a long time that the painting wasn't finished, but my old friend assured me it was. Still, there's no accounting for taste.
Not very conventional, but it sure does hold your attention. Oh non, bah je me doute que c'est pas vraiment Mortimer, mais... Conventional, Monsieur de Richet. So, De Richet. who's that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Ouais, c'est dans la vraie voix. Miss Adams is here to rest. C'est vraiment un tableau de Goya. Already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but... Attendez, j'aimerais bien juste aller voir un truc. Ah, j'ai pas de points, ok. We weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. A servant Opportunité will manquée. accompany you to your rooms. Ah, les points, ok, c'est en fin d'épisode, ça marche. Ok. Hop. Pourquoi le PC est allumé dans le bureau? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fantômes chez moi? Comment se fait-ce? Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Ok, bonne nuit. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right. Where is my room? Monsieur de Richet. Attendez, parce que là, je suis confondue. Alexa, allume lumière. Parce que là, j'ai l'impression d'être un cafard dans le noir. Est-ce que je pourrais redescendre parce que j'avais... Non, ça marche. On fait ça. On fait ça. Pas des petits trucs gentils à regarder. Duchess Emily Hillsborough. Ok, sa chambre est là. On peut pas rentrer, dommage. Donc nous, il nous a dit au bout du couloir. Je crois. Si j'ai bien écouté... Sauf que ça aussi, c'est un couloir. Duke Manuel Godoy. Ah, bah voilà. On se demandait d'où il venait son nom. Bah hop. On va le voir, j'imagine. Bah, ils ont dit que c'était important quand même de fouiller. Donc, si on peut récolter 2-3 trucs. Ah. Me. Ok, notre chambre elle est là, donc je vais pas y aller tout de suite. Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi. Ok, on a le cardinal à côté. On a son éminence. Le jeu est vraiment joli. Hein. Ah, ça fait plaisir. Là, il n'y a pas de nom. Oh, la petite boîte, elle me donnait envie. Par contre, c'est trop grand. J'ai jamais retrouvé mon chemin. President George Washington. Ok. Si. Alors, attendez. Si, quoi? Je sais plus ce que j'ai dit juste avant. Il n'y a pas de nom non plus. Oh là là! Ah oui, tu retrouves. Bah inch, hein, parce que là... Oh waouh! Attends. Oh! On était pas là au début. C'est vraiment trop grand. Ouais, je peux pas y aller. Putain, ça c'est la richesse, ça. Ça c'est pas seulement avoir un grand manoir, c'est avoir de quoi le meubler, quoi.
Il y a un nom manquant. D'accord. Ah, putain. Non, toujours pas, on n'est pas revenu où on était à la base. Putain, je suis confuse. Ah, je vais regarder sur la petite table. Voilà. L'élixir d'or vous débarrasse de toutes vos altérations négatives. Vous ne pouvez pas en porter plus. Ok, d'accord. Golden elixir. Consume without excess. A few leaves out of an old encyclopedia. Ah! Ah non! C'est Jacques Perru. Jacques Perru. Monsieur Napoléon Bonaparte. Oh! Il y a Napoléon! Et là on est de retour au début. Ok, donc c'est très grand. Ok. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, on va aller dans notre chambre. Ouais, c'est vrai que c'est pas ici. Moi je suis au bout du couloir, on m'a dit. On est parti. Bah heureusement que c'est un couloir parce que sinon alors je vous imaginais pas le calvaire. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biaggi's trust. What should I do? Je trahirai... Oh putain. Ah merde, putain. Si j'avais la compétence, j'aurais pu l'ouvrir sans la décacheter. Oh, je pourrais... Est-ce que si je l'ouvre, genre au pire, il y aura peut-être moyen de lui dire oh bah j'ai pas fait exprès, genre. Et puis il est pas censé savoir, au pire, on n'est pas censé lui remontrer la lettre au final. Mais en même temps, est-ce qu'est-ce qu'il y a dedans, ça nous intéresse? Il a dit que c'était les noms. C'est un quoi? Un JV? Un jeu vidéo? Oui, 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 je sais, oui. Ah oui, oui, par rapport au fait qu'il y aura peut-être pas la possibilité de lui dire ok. Ah oui. Putain. Ah, je sais pas. Parce qu'en même temps, effectivement, on n'aura peut-être pas la possibilité de lui dire oh oups, tu vois. Et si on lui dit, on peut pas lui dire ah oups, on va trahir sa confiance et éventuellement plus tard, ça sera plus dur de le manipuler. Peut-être que l'occasion se représentera dans le doute. Par contre là les tableaux comme ça dans la chambre, bon j'ai pas envie de faire des cauchemars quoi. Ouais, par contre le bâtard il a des couilles en or. Waouh, c'est trop beau. L'hôte de Mélisse octroie l'effet concentré. Votre prochaine utilisation de compétences est gratuite. D'accord. Ok. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political Saturn devouring his son. Again, ah, le retour. I saw the same theme in the hall. With the conversion of Saint Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Putain, c'est quoi ces chambres énormes? C'est la taille de mon appart. Golden elixir. Ok, je peux aller sur le balcon, on va finir là. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Ah bon, tant pis. Tant pis pour le moment. Hop, bon, on va aller voir le reste de la chambre et après on ira sur... Oh, laissez-moi passer. Ah, il y avait un truc à voir. Non. Ah, c'est... Cash. Ok. Ouais, j'avais quelques points à mettre, ouais. Ah bah non, je voulais pour lui dormir. Ils sont cons.
On n'a pas trouvé tous les indices. Ah merde, putain. Il y avait un livre? Non, non, j'ai carrément fouillé les quais pourtant. Non. Bon, ça va, j'ai pas loupé grand chose quand même. J'aurais pu faire une rencontre inattendue. Ok. Ah ouais, donc on a déjà fini l'épisode 1. Ça marche. Ouais, bah une petite heure et demie, quoi. Impeccable. C'est pas l'épisode 1? Ah non, c'est la... Oh, quoi? Oh putain. Oh bah en fait le let's play va être super long. Oh on a fini la partie 1 de l'épisode 1. Oh, oh là là, ça va être tragique, ça va être tellement long. 10 heures de jeu, voire 12. Ah ouais. Il y a combien de chapitres par épisode? Attendez. Ok, on passe niveau 2. Oh là. Ah oui, du coup je peux mettre des petits points. J'en ai 4 à mettre. Ça, je voudrais le monter encore. Voilà. Voilà. Ça m'intéresse aussi de le monter. Voilà. Et après, dans la politique, tout ça, ce serait pas mal aussi parce que ça va nous servir peut-être. Ça peut être bien, par exemple. Mais ça peut être bien aussi. Parce que j'avais pas pu finir de le remplir. Ok. Ouais, bah ouais, mais il faut faire des choix, du coup c'est tragique. Ok. Oh, Diderot. On va continuer de renforcer l'occultisme éventuellement. Hop. Attends, j'ai fait quoi? Je voulais peut-être pas commencer la quête maintenant en fait. Merde, bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon bah finalement on fera pas... On va faire un peu à notre sauce. On va pas se focus sur les chapitres ni rien. Your turn? The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durocher's room... Ah non, j'étais qu'à 1 heure, je suis con, je sais pas lire. Bon bah impeccable, bon bah voilà, on est large alors, bon bah je continue. Il y a juste la modération qui va se pointer après, mais c'est pas grave. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please il y a 4 forgive me parties, for ok. this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move? Putain, il est vraiment pas beau lui. Hein. Oh bah! Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. J'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer là. Mais on vient de découvrir Napoléon. Ok.
A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Putain, j'ose pas trop parler parce que du coup je suis concentrée aussi, j'ai pas envie de tout louper et tout. Mais donc du coup ça sera pas le let's play le plus animé de la chaîne. Hein. Je préfère prendre le temps de faire les choses bien et tout plutôt que de faire des blagues toutes les 5 minutes. I'm coming. Non. Bon bah d'accord. Ouais voilà c'est ça donc niveau animation c'est pas bon. Dear Monsieur de Richet, please excuse me but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can. Putain ta gueule arrête de frapper je vais pas t'ouvrir. By the way, enclosed you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully. Toc toc toc. Ok, donc on peut accéder à la chambre de notre mère. Pour voir ces petits... Je vais prendre bien tout mon temps parce qu'il me casse les couilles. Il m'emmerde. Oh, je vais l'enculer, le bruit me froisse. Qu'est-ce que t'as? Putain, c'est qui? Oh, c'est Bébou. Non, bon. Excuse me, am I bothering you? No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? C'est vrai que Doki Doki ça va pas non plus être... Oh là. Oh, what's her name again? Elizabeth Adams. Well, j'ai pas fait de choix, j'étais en train de me frotter les yeux. John Adams, but she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens. I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. Putain, j'ai rien touché, j'étais en train de me gratter les yeux en fait, j'ai touché le joystick sans faire exprès. Je voyais pas ce que je faisais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Non, non, mais moi j'ai envie de l'aider. Comme ça, c'est une occasion de se le mettre dans la poche. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Ok. Trust me. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Je suis pas partie dans le bon sens, j'imagine. Dans le petit salon? Non mais attends, mais c'est un manoir, vous êtes con, il est où? J'entends des voix. Oh putain, il écoute aux portes le con. Eh ben non, Franck, j'étais pas parti dans la bonne direction. What do you mean? What do you mean? Molesté? Attends, quoi? A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolution. Oh, attends, c'est pas Napoléon? Do something, my son. Allez, j'y vais. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Je vais rester avec elle. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm
Sure, with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God Ça se trouve, ils sont en train de... Bon. Who do you think you are? Oh non, c'est pas Napoléon, ça. Ok. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Oh, c'est qui ça? Just let me go back to my room. Oh, mais attends, mais on dirait Tilda Swinton. Ah, et c'était elle qu'on a vue en démarche et j'ai dit, oh, c'est cool ça. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. Ah. If I step in, Adams might just run back to her room. Ouais. If I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Ouais, on va les... What should I do? Tant pis, désolé. I apologize. Have mercy. Please have mercy. No! Je suis vraiment une merde, hein. Putain. Depuis le début, j'ai un comportement d'enculé, je manipule les gens et tout, c'est horrible. Oh. My mother told me often enough. Sometimes the end does justify the means. Oh putain. I hoped I wouldn't have to apply that rule, but at least Washington. Oh non, là c'est trop. Non, non, ça suffit. Oh putain. Bah là je vais aller me coucher, je vais pleurer. Mais non. Bah laissez le temps, j'ai à peine le temps de comprendre c'est quel joystick qui bouge. Putain non non mais attendez, j'y retourne là, c'est impossible. Oh. Ah c'était Jacques Perru. C'est bon, t'as eu le temps Bébou parce que bon là je me sens mal. Did you get time to search the room? Yes, I found out many things. Good. Putain, j'ai à peine le temps. Putain, c'est le gauche, il faut que je retienne que c'est le gauche. Oh, je me sens... Faut vraiment que... Je me sens vraiment mal. He was about to beat her when I arrived. What the devil are you talking about? I thought he was going to kill the poor girl. Did you intervene? I did what was necessary to give you enough time to search her room. Good work, my friend. I knew that I could count on you. So tell me, did you find any information? Oh, yes. What I found is likely to upset you. What do you mean by that? Elizabeth is indeed the daughter of John Adams. Why pass her off as dead? I found her medical file. It appears that for many years, Ah merde. Ouais, en fait, du coup, ouais, faut faire des choix. Mais du coup, selon les personnages, ouais. Je vois ce que je veux dire, mais j'arrive pas à l'expliquer. Écoutons jusqu'au bout. I'm not a child. What's going on here? John believed that his daughter was possessed. He appealed to your mother to save her, but the treatment she inflicted on the poor child. My God. Look, stop beating around the bush. What exactly did she do to her? Do you believe your mother capable of torturing a child? En vrai, le profil de notre mère, c'est plus ça, hein. Mais je sais pas ce qu'il faut dire là. Bah ouais, voilà, c'est ça, les affinités, elles vont bouger quoi. Pensez que votre mère serait capable de torturer une enfant. En vrai, notre mère, elle a pas l'air cool, hein. Je sais pas. Hein. Mais en même temps, si je lui dis ça, j'ai peur qu'il se dise ouais, c'est pareil pour toi du coup, tu vois. Mais en même temps... Bon, on va rester là un temps à réfléchir. Jamais de la vie. Bon, allez, franchement, My mother got her hands dirty for the common good, so don't be too quick to judge her. For the common good? We're talking about the vivisection of a child. Of tattooing her from head to foot with a red-hot iron. Stop this. For her 5th birthday, she inflicted the stigmata of Christ on her. And for her 10th birthday, a hysterectomy.
What kind of gift is that for a child? My mother's not a monster. I do not doubt that your mother meant well, but the techniques described in the file, it is pure torture. Please. I need some time alone. I have seen some horrors in my time. But if what is written in these damned documents is true, be brave, my boy. Ok, parce que je veux pas que lui devienne hostile, parce que pour l'instant ça a l'air d'être un bon compagnon Polo là, donc j'aimerais bien le garder dans mes bonnes grâces. Hop, on n'avait pas pu venir voir tout à l'heure parce que la cinématique s'était lancée. Ah, c'était juste pour s'asseoir. Putain, c'est vraiment trop stylé ça. Putain. Imagine ta maison, elle est assez grande pour mettre une statue comme ça à l'intérieur, quoi. Et on peut pas retourner dans la pièce. Putain. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Merde, je suis déjà perdu. Putain, je suis montée tout à l'heure, quoi. Aïe 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 aïe. Bon, par contre, Jacques Perru, là, bon, ça a l'air d'être un salaud. Une énorme pute. Parce qu'il a mis... Putain, je m'en veux vraiment. Elle s'est pris 2 mandales de forain. J'ai rien fait, je suis une merde. Je suis une pourriture. I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Mon fils, comment s'est-il passé avec le... Oh putain. Oh, je peux rien dire. Could have been worse. Let's say that Miss Adams will remember it for a couple of days. What? Did you not intervene? Of course not. Bah toi non plus t'es pas intervenu, donc ta gueule. That thug could have snapped me in half in 2 seconds. Oh, je vais passer pour un lâche. Mais qu'est-ce que t'as fait toi, fils de pute, ta gueule? Oh bah là ça y est, moi non plus. Hein. Il se prend pour qui lui? Ouais d'accord, bah pris longtemps hein, qu'on revoit pas ta sale gueule tout de suite. J'aurais dû ouvrir la lettre. Oui. Oh là, tu vois, heureusement que je l'ai pas ouverte. Bien sûr. Tiens. Putain, heureusement que je l'ai pas ouverte. Impeccable. Give me 1 second, please. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. Oui. You can count on it. Have a good night. Ouais, putain, par contre, il est bipolaire. Lâche gneugneux, et puis là après, merci mon fils. Ok, bon. On va se coucher. Je crois que je suis pas parti dans la bonne direction. Putain. Merde. Oh l'andouille. Ah c'est chez moi là. Oui c'est bon. Le sac à crotte. Bah oui, j'étais vraiment devant, je suis reparti comme une conne. Bah oui, c'est ça, c'est que le rythme il est quand même... Enfin, ça va quand même assez vite, mais sans donner l'impression que c'est précipité. Mais tu sens direct qu'effectivement il y a des conséquences à tes actes. Ah bah déjà... Ah oui putain, c'était vachement plus court celui-là. Au petit, j'ai laissé se faire battre sous mes yeux. Putain, je suis vraiment une merde.
suis vraiment une merde. J'aurais pu en découvrir plus sur les hommes. Bah oui, bah, du coup j'ai choisi des bébous, donc j'ai pas pu. J'aurais pu en apprendre plus sur des plans me concernant. J'aurais pu faire encore une singulière rencontre. Ah putain. Ok, bon. On essaiera de se rattraper auprès de Elisabeth là. Hop, et on peut se remettre des points. Ça, c'est pas mal. Étiquette, ça, on va monter. Voilà, ça, diversion, ça serait pas mal, hein, parce que en vrai, putain. Mais ça serait bien aussi. Mais celui-là, je vais le débloquer dans 2. Ah, celle-là, elle est déjà niveau 1. Ça serait bien aussi. Au pire, on va mettre des petits points partout, comme ça, on pourra monter plus ou moins à chaque fois. En soi, pour l'instant, je m'en fous, je vais pas vous mentir. Et ça pourrait être pas mal. Ok. Ah oui, parce que oui, du coup, effectivement, il y a des scènes, selon mes choix, je les vois pas. Ah. Ah, trop de pression. Alright. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je vais l'équiper celui-là aussi, parce que du coup, lui, je peux pas, parce que je les ai pas. Voilà, je les ai pas tous. Oh, attendez, là, on m'emmerde par message, j'arrive. Ça me trigger, là. Je vais mettre un coup de boule. Je sais plus quoi dire, là. Attendez. Hop, me voilà, je suis à vous. Ah oui, oui, c'est vrai que les fioles, faudrait pas que j'oublie de les utiliser, par contre. Tu fais bien de me le dire. Tu fais bien de me le rappeler parce que j'aurais oublié totalement. Comme dans le JDR où je ne me sers jamais de mes pouvoirs ni de mes objets. Ah ok, bah, je suis un peu déçu de me casser les couilles. Et je peux plus aller sur le si. Attends, je me rassois correctement parce que... Ah oui, les dés aussi, c'est vrai que... ouais. C'est une tragédie. Hop, bah je fais bien d'y venir parce qu'il y avait pas mal de choses. Ça fait un petit bruit de... il y a quelque chose. Mais il n'y a rien. On se fout de ma gueule. Ah oui, c'est un fruit. Oh bah ça va être infernal. Hein. On va être... ouais. Ça va pas être beau à voir. Parce que moi le problème du JDR c'est que je prends trop de notes. Et en fait du coup dans le lot il n'y a pas les notes importantes qui ressortent. Ah ouais putain j'ai accès aux fenêtres des autres chambres. Ok. Donc ça là c'est chez moi j'imagine. Ah bah c'est chez moi aussi je suis trop con. Ah oui parce que bah sinon ça serait tragique hein. Moi je note tout et n'importe quoi en fait. Je suis un gros bébé hein.
Parce qu'au final, je me dis, j'ai trop peur d'oublier un détail, mais en fait, finalement, je note tellement toute la merde du monde que, en fait, le détail est noyé en dessous de 36 000 autres détails. Attends, mais c'est quoi cette histoire de JDR policier? Moi, je suis pas au courant. C'est la suite de Cthulhu? Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. Ou c'est le truc avec les enfants? A voyage around the bah non, pas une the enquête, je travel suppose. log of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. De Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's Oh, just des too flics much. de Strasbourg. Oh, I don't know what's going on incroyable. here, Oh, la If you felt masterclass. I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Oh, ça va être incroyable. Oh, le RP beauf. Faint sign of the order. Oh, le RP beauf. Mother, you Oh, Didier, undoubtedly must 45 ans, là. Let's see if I can find anything else in this room. Ah, bah là, on pourra dire à cab après ça. Oh, putain, j'ai pas assez. Je suis trop con. C'est chiant. I'm not far from solving the puzzle. I must keep searching. Qu'est-ce qu'il a, le cabot, là? Qu'est-ce qui lui arrive? Inferno by Dante. Ok, ça, on avait déjà... Ah oui, il faut que je cherche dans ma chambre. Oh, mais c'est horrible. Lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. There's a circle on the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Oh là là, toujours plus de bruit. Attendez, j'arrive. Bon, attendez, il est pas là. There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son. I should probably take it. Vous venez de trouver un fragment d'ambre, ramassez dans le cadre pour augmenter vos points d'effort. Ah, bien ça. All right. I've retrieved everything. Bien, bien, bien. Oh oui, ça va, oui, c'est petit. Bon, faut varier les plaisirs. Ah, écoutez, je suis confondu là. Ah, attendez, là, j'arrive vraiment. Hop, Writing material. Une centaine de documents, oh là là. Oh là là. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. Je peux en avoir une aussi, s'il te plaît. Ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Oh putain, je sais pas moi. Malin la Sarah de Richer. Putain, je sais pas comment on fait pour révéler de l'encre. Enfin, genre pour révéler du jus de citron. Du jus de citron. Du jus de citron. C'est acide. Look, marking on the floor. Ce qui m'aide pas du tout. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a Non mais secret des traces en plein milieu d'un mur et tu te dis que c'est pas un passage secret. Il est con lui ou quoi? De la cendre! Apart from getting the book dirty, I can't see any use for this. Bon, je suis pas un big brain. Hein.
Ah, j'aurais dû directement la prendre. Merci. Je sais pas. Ah, mais non, évaluer. Oh, mais ça m'utilise tous mes points, c'est chiant. If a message is written in lemon juice, the flame will reveal it. Putain, j'ai utilisé tout ça pour en fait que... Ah oui, c'est vrai, les fioles. Ok, bah je prends. Hop. Le bourgeois. Hop, je l'ai mis dans ma poche, ça va prendre feu, trop bien. Mais qu'est-ce que je fous là? Bah je prends l'encre si tu veux, mais... Oui, t'en as eu un? Oui. Ça dégoûte, putain, ça y est. Je me fais rerouler dessus sur les shiny, c'est infernal. Oui, je l'ai eu pendant l'event. C'est celui d'Alola? Ouais. Ok. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Ici, ah. Heureux. Bah écoute, moi ça m'a pas servi quoi. Brunir le papier. Bah de toute façon, je vois que ça en vrai. Ouais, j'avais plus de manette dans la batterie. Vous savez bien. Ah, c'est pas... Dans le... Non, salir le papier. On va brunir. Allez, impeccable. De toute façon cet épisode, enfin ce live est assez chaotique hein. J'ai quand même fait mon intro et tout. Et en fait genre je pense au bout de 5-10 minutes en fait j'ai réalisé que mon micro il n'était pas allumé en fait. Donc voilà. Bon après c'était pendant une cinématique, c'est pas dramatique mais... Ah bah là les une semaine sans live ça m'a pas fait du bien, je suis redevenu abruti. Je maîtrise plus la technologie. Et du coup demain on devrait faire du Dead by Daylight en multi. Et si on n'en fait pas, je pense que je referai un live sur The Concile. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Ah ouais, j'aurais pas pu, ok. Ok. Eh bah bravo. If I get a chance, I may Il have to sabote. take a little tour through the rooms of the other guests. Bah je vais pas faire ça, ça se fait pas, non? Je suis pas partie dans la bonne direction. Bah si en fait. Bah c'est pas grave, de toute façon on m'a dit d'aller faire un tour dans les autres chambres, donc... Le salon rouge au rez-de-chaussée. Oh, ce couloir il est... Non mais à chaque fois que j'en sors, je sais jamais je suis du quel côté. C'est la chambre de qui ça? Ah putain, je vais fouiller la chambre. Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Tant pis. Tant pis, Bébou, il veut pas nous parler. Je peux pas y aller. C'est chez qui là déjà? Monseigneur, His Eminence. Ah oui, c'est les... Ok. Huh, that's me. Bah c'est chez moi.
Le salon rouge. Might be better to take a different stairway. Oh, foutez de ma gueule, j'ai mis 10 minutes à le trouver. That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Ah non mais le goal d'avoir des chambres aussi grandes. Hein. Mais tu sais même pas quoi. Oh là là, oh, à cause de moi. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit. Oh, je suis désolée de pas t'avoir aidé, bébou. Je suis désolée. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. Ah. I'm not worried about Jacques Peru. Jacques Peru. Je vais m'excuser pour hier. I'm sorry. I should have stopped him from beating you. What's done is done. It was my fault, not yours. Ok, elle est pas rancunière. It's never the victim's fault. Look at your eye. My eye's nothing. Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Same as everyone else. I accepted Lord Mortimer's invitation. I know your mother very well. Apparemment. Really? Yes, I have been. Oh là là, ça y est, l'hélicoptère qui se réveille. She nursed you. Ah, il reste 1 heure. Oh là, bon, ça va être un peu long. On va peut-être cutter avant. De toute façon, ouais, on va faire à ma sauce. Parce que là, 1 heure, j'ai pas la foi, j'ai faim. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. She's getting more and more agitated. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Putain, j'ai loupé une occasion, merde. Ah, début de la confrontation. Alors. What's the point of rubbing salt in the wounds? Oh. I want to find out what really happened. No, you really don't want to know what your mother did when I shed my first blood at puberty. On the contrary, you can tell me anything. Let me be my own judge. Impeccable. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. C'est pas faux. Non, c'est pas vrai. Some people care about you, don't they? Oh, j'en sais rien. Son père. Take your father. I'm sure he tried everything to save you. Pourquoi je m'énerve comme ça, je suis con. He tried everything to keep me from upsetting his political affairs. Once I was declared insane, I was nothing but a burden that got in the way of his career. By leaving me with your mother, he made all the horrors possible. Dernière chance, putain. Peut-être sa mère en fait. Your mother, for example. Oh putain. Bon, tant pis, je suis une merde. Bon, elle, ça va être compliqué de récupérer. Putain. C'est finito. I shouldn't have mentioned her. I've got nothing more to say to you. Figure it out yourself. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, merde. Hop, c'est loose, tant pis, fin du let's play. J'espère qu'on aura d'autres occasions de se rattraper. Ah, je suis deg, putain. Donc ça veut dire que j'ai peut-être loupé un indice justement qui nous aiguillait sur quelle personne comptait pour elle. C'est con. Falloir chercher plus. Et en même temps, ouais, c'était peut-être le livre sur les quais, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir loupé tant de choses en même temps. Ça me... Ah! What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Sûrement ne la laissant pas se faire battre. C'est bon, je m'en veux, c'est bon. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Oh. Perhaps would like to know something else? Bah du coup, parle-moi de Lord Mortimer, en fait. I would like to speak about your master, Lord Mortimer.
Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Oh, il est Is there chiant. anything else that sir would like to know? Ouais, bah la mine d'informations, il faut que je le suce pour savoir. Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Okay. Lord Mortimer, sir. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holmes, sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Bah c'est faux parce que moi me suis perdu plus d'une fois. Has Sir another question? Alors oui, au premier étage j'imagine qu'il n'y a que les chambres, mais dans le doute. The first floor is reserved for guests, sir. That is where Sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable Sir to return to the ground floor. It is also from there that Sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, sir? What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used C'est vrai qu'on n'a toujours pas rencontré Mortimer. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise Sir to pass through the portrait gallery. May I help Sir in any other way? Donc ça il voulait pas, ça non plus. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend Sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope Sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. Oh, no. There you are, then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But I... Now. But, sir, I... Very well, sir. Here you are. May Sir take good care of it. It is damaged. And you've damaged it as well? Bravo. Bravo. No, I didn't do anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. Pour l'instant non, donc au revoir parce que là j'en ai marre. Le salon rouge. Évidemment,
J'ai déjà oublié toutes ces explications, donc je sais pas c'est où. Bon, après ce passage, je pense que je vais m'arrêter là. On va attendre de rencontrer tout le monde et puis ça sera pas mal. Oh, c'est beau! Putain, waouh! Oh, c'est ma pièce préférée. Oh, c'est trop joli. Oh là là! Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Par contre, il y a un coup de vent, il y a plus de décoration. Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Lui, il est pas beau non plus. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Peru looks totally out of place here. He's counting the 10 sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the King's table. I am delighted. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Surprisingly, you know, Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? Ok, donc c'est l'occasion de découvrir les vulnérabilités et immunités de chacun. I shall feel better too as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, but London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. C'est quoi ce rire de Poufias? Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Southern, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. Il me met vraiment mal à l'aise, lui. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. Je suis pas bien. I made a promise. Now it is done. Oh putain, j'ai failli pas la voir. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mention that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. My On va se faire lord, notre propre avis. Prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur Louis Moras de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? The presence of a particle does not necessarily mean a person belongs to the nobility, nor does it prevent the observance of the rules of etiquette, Monsieur von Bonda.
Ok. Have you any information on this Napoleon? What do you think, madam? What is this Bonaparte doing? C'est pas du tout discret, ça se fait pas, on est mal élevé. Can only mean there's going to be further war. To answer your question, I only know that his family were in favor of the revolution, and that it almost cost them their lives. Thank you, that's helpful. Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Non mais de ouf. Ah mais c'est qui lui? Avec sa calvitie là, what the fuck? Oh le pif. Oh. Non mais là c'est l'endroit parfait pour tuer quelqu'un là. Hop, bonjour madame, on se retrouve ici, bam. Oh putain. Golden Order. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Ah putain, ils ont bien refait l'accent français, c'est incroyable. Sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to organize things properly. Properly, putain, non mais c'est incroyable. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Oh. Of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannons. Je vois pas. Ah putain. Surely such an amount will buy twice as many cannons. Don't try to pull a fast one on me. We're both young, but we are not naive. Please don't be offended. I just wanted to make sure you knew what you were talking about, and I am reassured. Oh d'accord, ok. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. Oh bah puis déjà je suis à moitié biblouche. We both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Oh putain, attendez, je vois rien. Il faut une contre... Nous devrions rétablir... Il faut un meneur. I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to govern. Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I Impeccable. hear your words and I agree. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to c'est horrible. Arrête de parler Napoléon. this humble little gift. Oh. Reflections on the Revolution in France. Monsieur Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. Impeccable. My friends, I would like to say a few words, please. I Allez, would like Bébou. to thank Lord Mortimer and you, Sir Hole, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. Ouais, il me convainc pas. The Hein. last time I came to this place, Lord Mortimer Déjà, il a une offered tête qui me to revient help me pas. in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass
in Pour honor l'instant, il y a of peu you de all, personnages qui me my convainquent. new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. On sait pas encore vraiment à qui on peut faire confiance ou pas en fait. Joystick, joystick. Washington is a very gifted speaker. Leave him for 5 minutes with sworn enemies and he'll convince them to be friends for life. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Et il n'y avait pas Elisabeth non plus. Donc, bizarre. Bizarre. Bon, on va s'arrêter ça. On va s'arrêter. Ok, ça marche. Allez, on va s'arrêter là. On va mettre nos petits points de compétence. En vrai, voilà. On va arrêter de tergiverser. Oh. Ok. Ok. Bon, ça promet. On se tient au jus. Si on se retrouve demain. Ou alors si on fait du DBD. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et des bisous.